హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ గ్రూప్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఏంటంటే మనం ఏఈ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది. నిన్న ఆల్రెడీ నేను వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను ప్రతిదీ కాన్సెప్ట్ వారీగా చెప్తాను, అలాగే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని తగ్గ బిట్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఏంటంటే పేపర్ 2కి వచ్చేసరికి సాలిడ్ మెకానిక్స్. సో అందులో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఏంటంటే ఫోర్సెస్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం ఫోర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ అపాన్ విచ్ ఇట్ యాక్ట్స్. ఏంటంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం, ఆబ్జెక్ట్కి ఏంటంటే మనం ఒక సర్టెన్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్ it will move some distance, right? According to the Newton second law, force is equal to m into a. Here m is nothing but mass of object. Here this is the object, we are applying the force is nothing but it is a mass of a object, right? Then a is the acceleration, is nothing but a, already shown in. And here force is nothing but m into a. మీకు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు బిట్లో ఎలా అడుగుతాడంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇంటూ ఏ. ఇది కూడా బిట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఫోర్స్ యూనిట్స్ న్యూటన్స్. దేర్ ఆర్ ది 4 స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. అవి ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్, పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, నేచర్ ఆర్ సెన్స్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. సో ఆల్రెడీ వీ నో ద ఫోర్స్ డెఫినేషన్, Newton second law, magnitude. Okay, next coming to the direction. Suppose consider an object, this is the vertical direction, this is the horizontal direction, is nothing but sigma h, this is the sigma v. Okay, there are the two ways applying the forces, is nothing but horizontal and vertical. Horizontal is another name we called as path. And coming to the next point of application, force acts on at a point, is nothing but object, we have to apply one force from this object, is nothing but is a point. Okay, and coming to the nature or sense, is nothing but pull or push. Pull is nothing but applying the force. Indication of nature, call it as arrow. Arrow is the symbol for nature. ఇవి కూడా మనకి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు, స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి బిట్స్లో అడుగుతాడు, అవి ఇందులో 3 టైప్స్ ఇచ్చి 4వది ఏదో అన్నోన్ ఇచ్చి ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏంటంటే ఈ 3 కాకుండా ఉన్న ఆప్షన్ మనం ఆప్షన్ కింద పెట్టాలి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. లెట్స్ కన్సిడర్ ఏ బాల్ m1 పాయింట్ యాజ్ a1, a length of a and b is nothing but d. We applying the forces. Force is directly proportional to the m1 and m2, is nothing but gravitational force, and the force is inversely proportional to 1 by times of distance. M is the mass of an object, one object. Here this is the one object and this is the another object. The person Lord Henry Cavendish taken this value from torsion balance with the value 6.673 into 10 to the power of -7, and F is nothing but force of gravity. Then the formula equal to G equal to F into m1 into m2 by d square. D is nothing but distance. సో మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ దీని నుంచి ప్రశ్న అడిగితే ఒకటి ఫార్ములా అడుగుతాడు, లేకపోతే ఈ ఆధార్ నేమ్ అడుగుతాడు, లేకపోతే ఈ వాల్యూ అక్కడ నుంచి తీసుకున్నదని అడుగుతారు. ఈ 3 బిట్లు ఎక్కువ అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా. సో అందుకని మీకు ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. ఫోర్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా మనకు 4-5 బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్లో. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్? అప్లయింగ్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ 2 కాంటాక్ట్ సర్ఫేసెస్ కాల్డ్ as ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. మనం ఏంటంటే ఒక 2 హ్యాండ్స్ తీసుకుందాం, మన చేతులు తీసుకుంటే దానికి మధ్యలో మనం ఏంటంటే 2 చేతులు గట్టిగా రఫ్ చేస్తే మనకు ఒక హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. 2 కాంటాక్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 హ్యాండ్స్. ఓకే, 2 హ్యాండ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్. టు అప్లయింగ్ ది ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. దెన్ ద ఈక్వేషన్ F ఈక్వల్ టు mu r. This is the very important, and F is nothing but force and mu is the coefficient of friction. The value may be 0.25, remember that value, and R is the reaction. Axial force. Axial force is nothing but force acting along the axis of a component. This is the object, right? We are applying the force from the center of an object. Here
the force is acting along the axis. Here that is called as an x-axis, right? Along the axis is nothing but axial force. Tensile force. Tensile force is nothing but tensile stress or tensile strength. Indication of tensile is nothing but sigma. Here force per area. Force of the object by area of cross section. Compressive force or compressive strength or compressive stress, both are similar, equal to P by A. Here P is nothing but P is not a force. P is a maximum load. Remember this difference. Tensile force and compressive force. P is nothing but maximum load until failure. A is the area and F is nothing but compressive force. So then the equation F equal to P by A. ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫార్ములా మాత్రం బాగా రిమెంబర్ చేసుకోండి. మనకి ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అయిపోయాయి. మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ పాలిగన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ లామిస్ థియరం ఇవి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇఫ్ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఎట్ ఎ పాయింట్, magnitude and direction, then will be in equilibrium. Let me consider an triangle. Here point A and B and C. Here P, Q, R. Applying the forces from the three directions A to B, B to C and A to C. Magnitude and direction passes through the 3 points. Call it as equilibrium. Then the equation is nothing but P bar by AB is equal to Q bar by BC is equal to R bar by AC. It is in equilibrium. Then the magnitude and direction is equal. Okay, then it is called as triangle of force. Next, polygon of force. Any number of coplanar forces acting at a point represented in magnitude and direction. Polygon is nothing but 5s. 1, 2, 3, 4. The force is acting from force 1 to force 4 with opposite reaction from 1 to 5 is nothing but polygon law of forces. కోప్లానర్ ఫోర్సెస్ అనేది అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి 1 to 4 వరకు ఏంటంటే మనకి ఫోర్సెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి. బట్ 1 to 5 దగ్గర ఏంటంటే మనకి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది వెళ్తుంది. ఆ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ని మనం ఏంటంటే పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంటే మనం 5 డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం. 5 is nothing but పాలిగన్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, లామిస్ థియరం. చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్స్ వచ్చే దీని మీద. ఇఫ్ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అట్ ఎన్ పాయింట్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ B. ఓకే, ఫోర్సెస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ A, B and C. A is the beta, E is the alpha and C is the gamma. This is the gamma. P by sin alpha and Q by sin beta and R by sin gamma. Then the 3 points are in equilibrium. Equilibrium is nothing but same force will be applied at one point. Then it is called as Lamis theorem. This equation is very important. In నుంచి ఖచ్చితంగా 2 బిట్స్ వస్తాయి. లా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఫార్ములాస్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. సో అందుకని నేను ఫార్ములాస్ రాయడం జరిగింది. హియర్ సేమ్ థింగ్, ఫోర్స్ లాగా మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్, రిజల్టెంట్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ద లా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ R equal to P square plus Q square 2PQ cos alpha. Very important formula. Here tan theta equal to Q into sin alpha by P plus Q cos alpha. This is nothing but direction of resultant formula. ఒకసారి అడుగుతాడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటని, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా పెట్టాలి. దెన్ ఇప్పుడు ఈ థెటా నేను బయట తీసుకొచ్చేసాను అంటే దీనికి ఫార్ములా అవుతుంది ఏంటంటే tan inverse Q sin alpha by P plus Q cos alpha. కమింగ్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫార్ములా వచ్చి ఏంటంటే R equal to root over sigma H plus sigma V square. Here H is nothing but horizontal force and V is the vertical force. If two forces acting at a point and represent magnitude and direction, two forces is acting is nothing but vertical force and horizontal force. Call it as law of parallelogram. సో మనం అనుకున్నట్టే కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేశాను. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతాను. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ సిస్టమ్ వేర్ సిగ్మా V is 0 ఈజ్, సో దిస్ ఈజ్ V అండ్ దిస్ ఈజ్ H హారిజాంటల్. ఓకే, ఈ వాల్యూ అనేది సిగ్మా V అనేది 0 అయిందంట. V ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెర్టికల్, ఆటోమేటిక్గా ఆప్షన్ వెర్టికల్. ఒకవేళ హారిజాంటల్ అడిగితే హారిజాంటల్, ఇన్క్లైన్డ్ అని అడిగితే అప్పుడు సిగ్మా థీటా ఉంటుంది, అది ఇన్క్లైన్. ఈక్వల్ టు 0 నథింగ్ బట్ ఈక్విలిబ్రియం.
3 points is nothing but equal to 0. This theorem can be applied when the number of forces ఏం చెప్పాను 3 forces P Q R beta gamma alpha. So answer 3 forces. If the resultant of two forces P and Q acting at an angle theta makes an angle alpha with the force P, then tan alpha equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. సో ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా చదువుకుంటే మనకి ఆన్సర్ టక్కుమని పెట్టచ్చు. ద ఫోర్సెస్ విచ్ మీట్ అట్ వన్ పాయింట్ బట్ దేర్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ డు నాట్ లై ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఆర్ కాల్డ్. సో మనకి డెఫినేషన్స్లో ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఇవి. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చి ఏంటంటే నాన్ కోప్లానర్ కాంకరెంట్ ఫోర్సెస్. ద టూ కాంకరెంట్ ఫోర్సెస్ ఈచ్ ఆఫ్ P యాక్టెడ్ రైట్ యాంగిల్స్ అట్ ఈచ్ అదర్, their resultant is. If two congruent forces each of P, here this is an object applying the force P, this is the force is P, automatically the resultant also same, right? So then the value of resultant is P. All forces are equal to the magnitude, are equal in magnitude and opposite in direction and separated by a definite distance are said to form a couple. Two parallel forces, this is the parallel force, this is the parallel force. Two parallel forces in magnitude opposite in direction, this is the applying force, this is the opposite direction, then it is called as couple. If he doesn't give the opposite direction, then it is called as moment. Product of either force of couple with the arm of the couple is called moment of couple. Three forces acting at one plane upon ఇక్కడ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. And a rigid body keep it in equilibrium, they must either all of the above. ఈక్విలిబ్రియం ఏం చెప్పానంటే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇది ఏ పాయింట్ అనుకుంటే, ఇది బి పాయింట్ అనుకుంటే, ఇది సి అనుకుంటే, ఇది పి, ఇది క్యూ, ఇది ఆర్, మనకి ఒక పాయింట్ దగ్గర రీచ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఇది సాటిస్ఫై. నెక్స్ట్ బి ఇన్ ప్యారలల్, ఖచ్చితంగా మనకి ప్యారలల్ అయి ఉండాలి అన్నీ. నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ టూ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ మీట్, 3 పాయింట్స్కి అనేది కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, అది ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, అట్లీస్ట్ 2 ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ మీట్, ఖచ్చితంగా మీట్ అయింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆల్ ఆఫ్ అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్. సో డోంట్ ఫోర్స్ మీద. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.